should it be? Where's Vodka Train? Vodka Train is going. That's it. Are you hushers? Sometimes, yep. You're chasing now. The girls are down that way. Hello! Yeah. Welcome to So you see this cathedral on the glass on your right side. Here we are at the Hyatt. We're eating well beyond our means. Here we are, we've just been on a train all day and now we're eating a gourmet meal. I'm okay with this. Yeah, so
Ne oluyor? Everybody happy! Everybody happy! Mama, take this badge of me. I can't use this anymore. It's getting hard and hard to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Hey, 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 knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Switzerland. Ukraine. Sweden. Finland. Die Frage ist Rot, Blau, Rot. Erster Rot bedeutet lebendige Farbe. Die zweite Farbe Blau ist so wie die Himmelblau, unendliche Weite. Und zweiter Rot ist es so wie Feuer, jemand nach oben glüht. Echte Aussichtshügel. Da gibt es eine Geschichtstafel. Das fängt von russischer Revolution an und beendet russisch-mongolische Freundschaft. Unten sieht man auch ein Panzerdenkmal wegen der Zweiten Weltkrieg. Damals bei dem Zweiten Weltkrieg haben die mongolische Volk den Russen viel geholfen, viel Geld gespendet und auch Essen und warme Kleider, um gegen den Nazismus zu kämpfen.
I see, what is it? Donkey. Donkey!